Good morning, everybody. Fantastic delay. Sanje Chudang Ge Soje Chorang Soke Chonam La Chanju Bada Sadne Gapsu Chi Dagi Chunyin Gi Pe Chakam Kin Jolam Pancha Si Jolam Pancha Sangha Jupar Sok Sanje Chudang Soje Chorang Soke Chonam La Chanju Bada Dagi Gapsu Chi Dagi Chunyin Gi Pe Chakam Kin Jolam Pancha Sangha Jupar Sok Jupar Sok Dayantan Gaden Parang Megate, Paragate, Para, Sumgate, Bodhi, Soha. Sohan Dayata Omo Gaden Gate, Gate, Para Paragate, Somgaden Para, Bodhi Sumgate, Sohan Bodhi, Soha. Dayata Omo Ta, Gaden Gate, Gate, Paragate, Para Para, Somgaden Sumgate, Bodhi Bodhi, Sohan Soha. 올라서 심지어 탐제거든 톱잘라나 맞아봐 산제에 고마를 뭐지 지내게 토바차 디체도 몇 장주서 몇 랍전의 수시도 냠토랑 라와래 신고 시벌에 퇴고 퇴제 쇼 많어 가지고도 어느 값을 봐봐 딱해서 좀 시월에서 주주기 때문에 대신 팀이 삼삼체 So we begin by setting our motivation to do whatever we possibly can to attain the peerless state of enlightenment in order to benefit all living beings. And to attain that state, we know we need to perfect the trainings of the Bodhisattva. To perfect those trainings, we need to be able to rely upon a non-mistaken text, a non-mistaken source of those trainings. And thus it is that we have this morning the opportunity to listen to a brief explanation of some of the verses from the great mind training text known as the Bodhisattva's Way of Life. And then, as usual, also, since this is a teaching done in conjunction with meditation, we set up the merit field in the space in front of us, which consists of, in actuality, our own root guru in the aspect of Guru Munindra Shakyamuni Buddha. And the figure has one face and two hands, is seated in the Vajra posture in the saffron robes of a monk, with the right hand in the earth-touching mudra, the left hand in the meditative equipoise posture, holding an alms bowl filled with nectar. And we really have the certainty that the Guru Munindra, the Buddha, is there in the space in front of us for real. And then all around us also are all kind mother sentient beings, beginning with the visualization of our parents in this life and how kind they have been, and then going back into the parents of previous life, the previous life to that, the previous life to that one, going back to the beginningless time and countless rebirths. And we feel that all the sentient beings are all around us without exception. 어디로 공부하셔? 아니 심쟁게 아니 동해기 나서라 미세베 닝제 아니 미세베 닝제샤 안틸라 대화데 된두고 참바 안 동해다 동해다 대화다 대화 탐제 때만 내지게서 학습 어디래 저거 어디래 저 So we feel
the suffering of all sentient beings all around us and to develop a compassion on that basis. And then the desperate wish to place all sentient beings in happiness, bringing forth this affectionate love. And that we figure that I really must do this. I must personally take responsibility for doing this. And that is the special intention. 다 소소 지가 저도 다 문화잖아 심지 탐제잖아 심지 지기가 대화 탐제 때뭐 동네 탐제 저 제마도 보다 세버려 못쳐 못해 다 근데 집에 누가도 술을 도스나 아니 심지도 투게 심지도 람라라 심지도 뭐버서 뭐 산제베 란지 되나 세도 라마 투베 뭐 콘라도 아니 콘게 공부하시 마도는 타면도 선사는 공부하자 And so we must face reality by understanding that, whatever about doing this for all sentient beings, I cannot even do this for one sentient being at present. But I do know the state from which I can most efficiently work for the benefit of sentient beings, and that is the state of enlightenment. And in the example of the Buddha, who has, for the benefit of all sentient beings, developed this mind of enlightenment, for the benefit of sentient beings trained on the path, and for the benefit of sentient beings manifested full and complete enlightenment. And then it becomes very clear to me that in order to really fulfill the needs of sentient beings, to place them in every happiness and remove all suffering, I must attain that state of enlightenment. 어디로 공부해 가서나 어제다 심정게 아니 지가서데 된주 와라 아니 심정게네 심정스게데 장직니 말이야 타입에 맞게 심정 타입에 맞게 심정 단체 아니 감다 매와 발라녀와 되게 민자와 임바 인자 안디 지다와시도 맞게 봐이나 소소 팬토와 이네 데라 문에 팬토이나 네게이나 셰마시 바래 다데 임바 인자 아니 심지어 감도 매번 발언이와 지다 와셔도 친구 여봐서 다 되지 개발라 산재 고마마도나 탐내 버려. 되는 임바자니 디체도는 마다바 탐내 버린데 되는 되게 다 간자제 그래다 되는데 아니 산재게 윤대되게 점받잖아. 다 간자 랑게 되는데 라마투베 옹부 그 공바지 토바이나 아니 심지어 감도 매번 발언이와 지다 와서도 친구 요자 아니 심지어 되 배멜도 좋아. 지제 심지어 되는 쪽에 뭐죠 매딩에서 차고 요가. 근데 이마 인자 뭐다 라마투베 옹보라. 그 아니 거는 로다 거서대 윤대 통에 땅에 대봐. 아니 된대게 아니 이치게 대봐. 아니 된대게 다 윤대 대봐 된대게 돼. 아니 원도게 대봐. 아니 라나 된대 존나 지마로 심지어 되는 쪽에 쳐도 당에 대봐. 뭐도 또 이제게 대봐. 배치 뿌이다고 동시 집에 개버쳐. So that we must understand that sentient beings are countless, and not just one, and therefore they have that many dispositions and different capacities, different karmic consequences to be able to understand. And it's only by gaining that understanding that one can thoroughly benefit them. Otherwise, we're really operating kind of in a half-blind manner where we might even have the intention to benefit, but sometimes it can actually turn out to be harmful. And so it's very, very important to remember that it is from the point of view of enlightenment, the state of enlightenment, that we can fully really help to benefit of all sentient beings. And so we recall all the qualities of enlightenment, of the body, speech, and mind, etc., the skillful means, and to understand that it is from this position that we can then effortlessly and spontaneously work for the best benefit of each and every sentient being. This brings forth the faith of the pure faith, the faith of conviction, and the manifest faith, where we really understand what needs to be done. We really have confidence that we can do this. And so we develop this kind of triple faith to a very high level. 어디래죠? 어다들에 이제 라마투베 공부 윤대도 되는 되는 라마투베 공부 세다. 근데 라마투베 공부디 지오 옴거버 첨바 아모 투가 공부 이게 숙지 세다. 안데래 이게 손래 왜서 빠도 매바 트네. 안 심제 탐제게 내도 디디 탐제 파창. 근데 기회 자와디 아니
동성구 동지부 직대 용소 파다미 아니 최배제 나서바 칸데 아니 조지 겨서다 제발 파피 야 조지 겨서다 제발 야 초바피 와라 때는 조지 겨서다 제발 초바데 다게시네 아니 투길에 대화총 대화 동반제 대돈 있으면 이시 계속 삼자체 아니 디 교육군에 조지 겨서다 저 구성도가 연대 이발라 나바 라마 투벼 옹베 나바 젠잖아 랑게 되나 세데베 라마 투벼 옹보텔라 파티네 아니 디다 니스마 바 교수 삼자체 안 될라데네 데게 랑게 되나 세다 라마 투벼 옹보 투규라 대화총 대화 동바제 대돈 있으면 이시 계속 쓰는 공바자 And so that then we visualize the figure in the space in the merit field and see how the Guru Muninja is marked at the crown with an Om, at the throat with an Ah, and at the heart center with the seed syllable, the Sanskrit syllable Hung. And then light rays emanate from all three syllables, going out into all the realms of existence and purifying all the negativities and obscurations of all sentient beings. And the virtue arising from that then is offered to all the Buddhas and the Bodhisattvas of the 3,000 realms. They receive this offering, they demonstrate pleasure by receiving it, and they abide in the bliss of non-dual bliss and voidness. And then this acting as a cause, that they send out then the wisdom beings which come to the figure of the Guru Manindra that we are visualizing in front, dissolving into the Guru Manindra, they becoming a non-dual. And again, the sense of pleasure, of the bliss combining with voidness, and the abiding in the wisdom of non-dual bliss and voidness. 오다 라야 라마 투베 옹베 투갈레 외세 빠도 메바 전에 옹게 산나 첸타 안 대신 샤바나게 안에 딜랑고 바 옹고도 소 샤소할 때 또발할 때는 원래 옹고 출라마 제저 내발레 미기베 우케 될 공바샤 Once again, the lights emanate from the three syllables from the Guru Manindra, this time inviting the meditational deities from their natural abode. They come and they offer the nectar of empowerment, dissolving into the Guru Manindra and then overflowing at the crown, producing spontaneously the figure of Akshobhya. 오다 들었죠. 안데게 랑게 두나 세데베 라마 투베 옹보테 랑다 랑게 타고데 심제 탐제가 아니 심제 대다 탐제가 주주스 동안 나시바 나바 민나신 아니 저거 삼로단주게 데데 라마 투베 옹보게 아니 구수투게 연대 전 통과지다 공바셰 아니 안 랑게 타고 심제 탐제게 아니 라마 투베 옹보라 다외 때봐 이시게 때봐 뭔도게 때봐 텐데 뚱을 시켜 가지고 공바셰 Then all the sentient beings all around us, as well as ourselves, all the sentient beings of the six realms of existence, though they suffer from their particular realms suffering, they are aware of this through human-like intelligence and that an awareness. They then are also viewing the Guru Manindra like us in the space in front and recalling all the qualities of the Buddhas, and thereby developing also the faith, pure faith, the faith of conviction, and the manifest faith. 어떻게 공부하셔? 어떻게 공부하셔? 안데네다 심제 탐제거든도 아니 산제 공부 요원이도 마다 탐면도 토바치기 섭사 공부하셔? 아니 공부하셔? 데네 예베 로데 아니 예베 로데 이게 가소래다 가자 이게 가소래 이게 아질라 줘서 섭사 아용서 줘발래 아니 가소데 랑이 니가 니가 요소 아니 가소데 가자 다외진 원약한 와치를 줘서 섭사자 And so, and we take up this sense of faith and really reassert our determination to quickly attain the state of enlightenment in order to benefit all sentient beings. And the conviction that we show in this dedication into the mind of enlightenment, bodhicitta, brings forth the symbolic syllable of A, which transforms into the moon disk mandala at our heart center. 다 배하고 정속 된데게 장주가 셈티 안베 뒤 남야 땅이면 단다 장주가 셈데
주마 춘제가 되대 안디 주마 뭐마이베 뭘 주네 되네 관에 관도 편에 안에 산제고 투주게 다가자 잔주가 생은 뭘 주도 지기 삼사 오다 어딘데 뒤 남에 당기면 삼사 어딘데 공부자 How wonderful this is. This is now I have established the mind of enlightenment itself in my heart, and that I will never forsake this mind state. I will keep this going no matter how uh, whatever happens. I know that I will work towards making it an unartificial development of this mind as quickly as possible. 어디를 공부시 어디를 아 되는 선제 탐제도 산제 공부 두고 있어 ngati da kasa da rangwando chubdo ngati kanchi to rangwando chubdo ya chubmundo da rangwando chubdo na tabshi meba ta ra ane ngozo chubgin yis sem sambo kewa yabu re da yin di chubye me de che ta chubye me de che da rangwando chubme na da tabshi ji yoba re da de rangwando chubdo da cheba che wando ane da de semje ta sanje koma chubgo ngati ane rangi da ngati ba tse chu da rangi lu de re de sem de re de 루셀레 시면 같이 두고 봐. 제주도 다 이거 요 말이야. 다 많이 봐도 가르때 된 거, 다된 거 열었으나 민예 봐도 나 라운드 맞춰 봐. 다된 거 열어. 나한테 때려 줘야 다된 거 열어. 그래서 딱나 라운드 맞춰 봐. 나더 많이 봐. 다가 랑가라 셈 샤네. 각자 가tâm 다가 랑가라 셈 샤. So then the self that is really striving to attain the state of enlightenment for the benefit of all sentient beings, we ask where this I is, where this self is. If it is that which is self-powered, self-arising, then there is nothing for us to do. We may have a good intention to do something, but it is of no avail to us because it's a fixed, unchanging situation. But when we examine this sense of a self-powered self in the body or in the mind or in even a third possibility, we do not find this. And then what is the conclusion? The conclusion is that no such self-powered sense of self is possible. It is something that the idea, the notion, the concept of self is that which must arise independent. And we arrive at that mere negation of that possibility of an inherent or a self-powered self. And we place our mind single-pointedly in meditative equipoise on that reality. 아니 쟤네 많이 봐 다가랑 갈라 셈샤네 다 많이 봐 된대게 많이 봐 가자 가점 많이 봐 된대게 예배 로디 아니 가서 로디 아니 이게 홍지다 닝게 요소 빼마다 가서 이게 가서 닝게 요소 다외 kinh过 약간와 뒤에라 이게 홍지라 주소 삼사차 홍용소 줘발래 아니 가서 도지가고 정아봐 홍게 쳐봐 요거지라 주소 삼사차 And that then focusing our mind on the mere negation of the object of negation brings forth the syllable hung. And this hung then transforms into a five-pronged white upright vertical vajra which sits on the moon mandala that we have visualized at our heart center. 가서다 지금 semje 탐제 그도 산제 공부 좀 어디 좀 요바지 가서 그 좀 요바지리샤 가서 그 라완도 좀 탐시민도 왔다 라완도 맞어도 왔다 좀 요바지리샤서 왔다도 야고 쉬우지리샤 디 굿 뉴스리샤서 가고 와들리샤 아니 된대기 예배 로데 두 남야 땅이면 삼사체 왔다 도지가고 정아버지랑 인기서 거면서 두 남야 땅이면 교함에 봐 전데 다가저 교함에 봐잖아 아니 가서 다가 제 딩예벨로 되다 마테와 지기 단다다 주마춘제세 이내야 주마춘제 검네 달 주마메베 뭐주네 주마메베 뭐주네 안베 무슨도 또 봐지 지기
다 산재가 되게 돈인 것은 더 싫은 거 유튜브 지기 사자 어디는 공부하셔. And so, this symbol of the Vajra, symbolizing the wisdom of emptiness, is really the symbol of possibility, that we move away from the notion that the self could be something that is self-powered or inherently existent, which really puts us in the impossible situation where nothing can occur. But the fact that we have negated this possibility is something to rejoice over. That this all phenomena arise in dependence, and so it's this understanding that we will now vow never to forsake. But knowing that we are doing so at an artificial sense now, visualizing this at our heart center, but I will as quickly as possible, continue to focus and meditate on this so that it becomes a direct realization of reality as quickly as possible, and to develop that wisdom is my goal. 어디를 고 아니 디 타고도 아니 가서 라마 두배 오면 생각 응 어머니머니 마머니에서 어머니머니 마머니에서 어머니 못들 거 되게 공부하셔. And then around the Vajra, on the surface of the moon disk, runs the name mantra of Shakyamuni Buddha, Om Muni Muni Mahamuni E Soha. 어디를 어디다 되게 어머니머니 잘 먹으시 바다데 덤베 생각들라 아니 가서 기부 중요다 기부 딩다 기부 치비 남게 좀 받대 디날 땐데 그래 다도나 남름 차상시나 유에되는 제 되는서 어다 엄세도 덤베 구송 두고 다 덤베 구송 두고 뭐 주발라 가르치고 그랬으나 아니 기부 송게 남게 좀 발라고 그래서 기부 중요 딩 첨부 송게 남게 좀 발라고 그래서 다 중고 도와 된서 문이 쓰듯 기부 중요죠 문이 당보대 기부 중요 문이 바대 기부 등 마음문에서 기부 첨부 아니 기부 첨부 람라 라바 이마 기부 숨게 람라 라바 이나 아니 랑게 명무배 생활도 주변 룽아 예송데 아니 다바 상게 좀 된데제 구송도 좀 걸 유튜브 그랬다 좋아 어때 산제 다 산제 구송도 좀 걸 유튜브 그랬어 어때 그 다친 것도 와 어다 되게 저 어디 인버스 어디 또다 대신병안에 되배청가 꼭 되배청가 사 들리체도 많이나 어디 하고 이거 어디 체 And so we recite this name mantra as many times as possible, and that within the syllables of this mantra is the whole meaning of the graduated path, as well as the signifying the three capacities of being who are on that path. And so the first Muni refers to the path of the smaller capacity of being. The second Muni refers to the medium capacity person, and the Mahamuni refers to the person of greater capacity, and that this symbolizing the overcoming of the mental affliction of being purifying all the negative and influence of mental affliction, and purifying to the state of enlightenment and establishing that. And so it's kind of like understanding a little of the meaning of the mantra as we recite it is always beneficial. 어디를 저는 다 가자 라마 투베 온보 어디에서 고 라마 투베 온보 투가래 아니 다오도지 생각하고 요가체 아니 투베 생각 어머니 마음으로서 랑다랑가 다오도 심지어 탐제게 아니 투교래 다오도지 생각하고 요가체 디 다고 투베 생각 어머니 마음으로 요스 대바체 아니 남주 디가서데 투베 생각 사게는 오다 딜레스 믹체는 사야체 디 사월에 되네 아니 돈베 투가리 다와 도지 생각보다 생각들이 랑다 빠도 매바 주네 랑다 빠도 매바 주네 안에 랑다랑 다고 심지 탐제게 아니 어선 닝그 위해서 다와 도지 생각 돈베 생각들 파티네 어머니 마음에서 어머니 마음에서 어딘데 사네 아니 데데 사발할 때는 아니 돈베 투기가 다와 도지 생각봐
다와다 도지 정하거든. 야 랑자 빠도 매봐 주네. 안 랑자 더 심지 탐자 두고라 다와도 정하고 파티. 안 되게 투규게 되게 정하 어머니 마음을 소요가 되게 나래 랑자 빠도 매봐. 트레네 랑다랑 심지 탐자 투가 이베 되게 정하들 파티. 안 될라 되네 자주가 sem 맞게밖에 돈이 또 싫어 맞게밖에 계획 관을 건도 폐. 아니 기부 중을 람 마셔봐 셔봐 셔네 아니 다 기부 중을 람 당해봐니네 아니 대가서도 또바니에 아니 기부팅 아니 기부 첨부게 람게 마셔봐 셔봐 셔봐 아니 셔네 안데 아니 랑거좀 받게 돼봐 톱투에 기경 빠져서 튕겨도 주봐 어디다 좀 삼사잖아 아니 싸게나 어디다 빼야고 여봐라 어디다 So that as we recite the name mantra Om Muni Muni Maha Muni E Soha, the light rays begin to emanate from the Guru Manindra in our merit field. Again, understanding that the same configuration of moon disk, upright Vajra, and surrounding mantra is to be seen at the heart center of the Guru Manindra, as well as all of the sentient beings all around us at the same time. And so as we recite the mantra, these light rays emanate from the heart center of the Guru Manindra, but also countless replicas of this moon disk, the five-pronged upright Vajra, and indeed the name mantra as well. They also emanate and come to the heart center of ourselves and all the sentient beings all around us, and dissolve into the same configuration that we have at our heart center of moon disk, Vajra, and mantra. And so as we continue to recite this on Muni Muni Mahamuni Yasoha, Muni Muni Mahamuni Yasoha, Muni Muni Mahamuni Yasoha, there's this constant powerful flow of these the three parts of this configuration coming from the heart center of the Guru Manindra into our own heart centers and all the sentient beings all around us. And we really feel that we are being endowed with the capacity to generate genuine bodhicitta, of course, symbolized by the moon disk, and a pure, direct realization of reality, as symbolized by the five-pronged Vajra, and indeed also the ability to understand the content of the path as related to the smaller capacity, the medium capacity, and the greater capacity of being. All of this is happening as we do it. And we make that prayer, whatever has not been generated, may it be generated anew and increase more and more in terms of the mind of enlightenment and the wisdom realizing emptiness. And then whatever has not been understood, may it be understood anew, and that understanding deepen and broaden more and more in relation to the path as related to the small, medium, and greater capacity beings. Hola, 습절을 이제 라모투베 온불라 아니 다외다와 이제게도 모두게다와 아니 어디래 지금 제가 어디를 스코프시뱅하네 어디 어디 슈 제주 슈데 세체 어디를 And so, to be able to work within that generation of compassion and love, within the triple faith of pure, manifest, and the faith of conviction, and to in this way is extremely powerful for being able to further our, development of the mind of enlightenment and the wisdom realizing emptiness, etc. 몰랐어. 당연히 잠들 어딜 들도다. 그래서 삼대 오래. 오래. 다 간제 그래다 파진 거 두는데 삼대 거 파진 그래도 와. 어디 다들 오래. 다 간제 그래 다 간제 야나데다 탐제네 투베 셰랍데도 송세 다 간제 상교 좀 된데 다 간제 지 가소래 가소래 다 간제 로다 제소 파진 둘라 소바다 간제 대다기 추준 다 되게 건가 가리든다 송어다 셰라부터도 송아리스 로다 셰라
다 좋아돼 싫어 다 좋아 디나나 다 돈이 무슨도 또 싫어 좋아 좋아 디나나 다 장주가 생겼으면 돈이 무슨도 싫었다 좋아 들어 싫어고 발전서도 장주가 생겼으면 돈이 또 싫어 그거 어디를 어디다 싫어고 좀도 송아졌어 다 근데 그 싫어도 개발라 가르고 거스는 로타 싫어도 개발 거서 다 돈이 무슨도 싫어 개발라 아니 디고 요래 가서 땡에진 거 동에진 매발라 용투 요 말이야 아니 땡에진 개발라 가르고서 추림 거 그래 추림하나 땡에진 개투 요 말이야 어다 간제 데레도 하고 데레 임바 인자 다 간제 뭐래 다 데레 임바 인자 다 간제 되게 찍래 찍게 저 차되기도 어데레 어데레 난 다른 가수 봐봐 돼 당가제 땡에진 거 수해들도 주해들이 어데레 So we are about to begin the 8th chapter of the Bodhisattva's way of life, known as the chapter on the perfection of concentration. And that here it really fits into the overall kind of plan, really, as laid out in terms of the 6 perfections, whereas all of the prior perfections are perfected in order to perfect the 6th, which is the perfection of wisdom. And so it here's the wisdom we're talking about, the wisdom which realizes emptiness directly, and the wisdom which is imbued with or combined with the mind of enlightenment. To be specific, that wisdom combined with the mind of enlightenment which realizes emptiness directly. And in order to cultivate this wisdom, it is in turn reliant upon the content of this chapter, that is the development of concentration or meditative stabilization. It is kind of a prerequisite to being able to cultivate the focus necessary for a direct realization. And that meditative stabilization in turn is reliant upon our abiding in perfect ethical conduct. And then it is seen that these are all reliant upon one another. Without the ethical conduct, there can be no stabilization of meditation. Without the stabilization of meditation, there can be no wisdom realizing emptiness directly. And so this plays a very, very important part. 어디를 다 가제 다 땡에서 개치 못 차대로 어디를 다 땡에서 장바가 뱅을 산티야 뱅가 말이야 땡에진들라 돈이 도베 싫어 매바이나 땡에진데 아니 녀문가 자와다지 말이 벌네 두고 말이야 땡에진게 다 가서데 지나 투모에 땡에서 서저나 지나 투모에 땡에진데 아니 가서래 다 돈이 도베 싫어그 마스바이나 돈이 도베 싫어그 마스바 땡에진데 속에 아니 다 지금 가서래 다 같이 지금 배나 되베 녀모 방도 그래 송가베 녀모 방도 그래 아니 수메 관계 다 가서데 나가대 남체대 지하면 보도 녀모가 시세 녀모 방도 요 말이야 다 시세 녀모 방와라 아니 봐도 돈이 도베 싫어고 생각도 와 돈이 도베 싫어고 생각도 와 어떤데 근데 인바니까 아니 코에 자와 단지 말이가 방와라 코에 자와 단지 말이가 방와라 다 되게 땡에진데 아니 다가서 돈이 도베 싫어 시스템 가지고 고도 하고 다 싫어하면 연구요 말이야 연구요 말 다야 싫어디 아니 녀모게 녀모서베 가서래 녀모 자와를 받는 거 잡을 야 땡에서 메타 메바래 어떤데 저 배는 어제 싱바게 제대로 찍고 봐 싱다리 봐 사운드 알로 알로 no maybe his internet drop I think 다시 들어야겠나? good yeah
我也 on that. 这根本都看了的这呀，老说你当感觉就我的了解着当感觉，呀，我的当的对当这个说的定个没有没呢，呢，罗他的个说的定个他感觉就。땡에지 매바 이나다 돈이 모소 도베시라 게트엠도가 땡에지 게치 못 차되기도와 어때데 아 땡에지 장바가 되기로서 되기면도와 안데 돈이 도베시라 그 말씀 바이나 아니 저 가서데 되베 녀모다 왔다 되베 녀모다 아니 감고마다 송감베 녀모다 다 아니 소매하고 다 되베 녀모 한 송감 송감래 남과대 남자대 지ام에 매제가 너무 방도도 시제 너무 방도면 도와 좋아 시제 너무 방와라 아니 돈이 또 비시라 거도와 땡가 지바 핑금 도와 다들 임바이자 근데 임바자 다 간제 코안에 타발라 다 간제 아니 가서도 코안에 타발라 다 돈이 것은 또 비시라 거도 돈이 것은 또 비시라 여발라 아니 야 땡가 지면에 지금도 아니 땡가지 요구도 땡가지 용화라야 수준면에 지금도 수준 거고도 가서 수준 시된 전에 땡가지 개고도 땡가지 장박을 되기도 가서 지금도 땡가지 장박에 되배 용모 방도고도 순간의 용모 방도고도 아니 남가테 남자들 시험에 매제가 용모 방도 이내 시즌 용모 방도고도 시즌 용모 빠발라 돈이 더 싫어 거고도 땡가지 장박 편도고도 어때들 다 된데 인바인자 이내 땡가지 예바도 거고도 아니 대간들의 돈이 더 비싸게 예봐도 거기도 와. 어디들 저기 개체 못 찾게 또 어디래. So when we are discussing meditative concentration or concentration, meditative stabilization, we ask, does it matter what kind of meditative stabilization we need or meditative concentration? It certainly does. It says it's if the meditative stabilization we have is not then thereafter focused on emptiness, they're getting a direct realization of emptiness, then we are not really uprooting the root cause of cyclic existence. And so we need to have a meditative concentration that deals with the afflictive emotions that are associated with the desire realm, the afflictive emotions that are associated with the form realm, and the afflictive emotions that are associated with the formless realm, right up till the peak of cyclic existence. And so if it's a meditative stabilization that does not reach that far, then we cannot attain liberation from cyclic existence. And so we must have the meditative concentration that can lead to a direct realization of emptiness, to develop that wisdom of direct realization of emptiness. And of course, that what underpins this level of meditative concentration is the perfect ethical behavior, which forms the foundation, really, for the later development of concentration, which, of course, then leads on to this particular wisdom. 럽줄라 니셔다 투모도 투모 많이 봐서다 투모 와서도 아니 저 가서래다 간제 지나 투모하자 그러 투모 많이 봐서도 다 간제 나베 투모 많이 봐서 레그 와다 어들레 나베 투모 많이 봐서 어들레 다디 럽줄라 니셔다 다 리위 슝셔바 리위 센셔바사 다 당보들 숨자 리위 슝셔바다 숨자 삼전 공부를 담바 셴네게 미드쇼 빵바 셴네 지다 공부 추이제 다 당보 3년 공부를 담바들 니진 셴네 두고베 좀센 셴네게 미드쇼 빵바 담바고 저 삽제 니제
And so then we have arrived at this chapter on concentration. And here it is going to be an education really on developing the mind in concentration, which is the combined teachings on development of both common and uncommon mental quiescence. And here refers to common, meaning common to both the different traditions, really, different spiritual traditions beyond Buddhism. And the uncommon mental quiescence is that which is specific to the Buddhist teachings. And this is then dealt with in two main headings, which is the explanation of the content of the chapter, and the second is the explanation of the name of the chapter. With regard to the first, that is the explanation of the content of the chapter, there are three subheadings. The first is an instruction on meditating on concentration. Secondly, that which is to be abandoned in relation to what is conducive to developing mental quiescence. Then thirdly, the instruction of how to meditate on developing mental quiescence. With regard to the first of these, that is the instruction on the meditation on concentration, there are two further subheadings. First of all is the reason why, or the reasoning behind why a mental quiescence is necessary. And secondly, the instruction on what is to be abandoned in relation to developing conducive conditions for mental quiescence. And so we start with the first of these, that is the reasoning why it is necessary to develop mental quiescence. 对了，他感觉这个告诉的抗松对抗松麦抗开灵给他这个좀 더有根得做了，他定个这方面个南下的要的，但是因为在定个这个呢，其他土木个南下条要的，其他土木个南下条的，定个这讲包括呢，其他土木个南下条的，但是因上，可是土木嘛一般来回的地的，我定的是，是吧？And so that within the three realms, the form, the desire, the form, and the formless realms, those who maintain the tenets of such systems hold to the fact that meditative quiescence, mental quiescence, is that which must be developed. They all have teachings relating to the development of mental quiescence. And this is referred to as also the common form of mental quiescence. 삼대 당보, 삼대 니바, 삼대 숨바, 삼대 시바스고 디가 땡게지 온게 깨고 요래. 에와 번에 되반에 송감라 깨발라 안 되베 녀모 방고 요래. 되베 녀모 방발라 땡게지 온게 방고 요래. 아니 삼대 당보네 니바를 줘야래 땡게지 온게 고고 요래. 니바 숨바 시바체. 되네 수메 감라야 나가타에 남체테 지하메 시제레 깨발래 땡게지 온게 깨고 요래. 개구요. 땡에서면은 개두요 말이야. 개두요 말이야. 어디래? 다들이 뭐였어? 제가 소리. 근데 감송 그 아니 남자 세경게 좀더 된줄라. 좀더 감송 남자 세경 그좀더 되게라다. 땡에서 그 남자한테 용되게 요래. 용되게 요. 어떤데 저 들에서 지쳐라잖아. 다 힌두 장전바다 리바전바. 다가니세 가서대 지부바 전출로 다가내셔다 나바다 가자제 기부 중고 기부 친구 간거 조당되게라 다 땡에서도 용되기로 와 어떤데지 And so to say in general, to attain rebirth in the desire realm, there's no specific
level of concentration that is necessary. But when we read about the presentation of the tenets regarding the form realm and the formless realm, very much the development of concentration is very much dominant, and indeed the different levels within the form realm are enumerated in terms of the first level of concentration, the second level concentration, third level concentration, fourth level concentration, and so on. And that to attain that first level of concentration and entry into the form realm, one must have overcome the afflictive emotions relative to the form realm and have then a desire to develop such concentration. And this goes on then as one moves upwards from concentration 1 to 2 to 3 to 4, etc. And again, when one moves on to the formless realm, one moves through the levels of the formless realm dependent upon various levels of concentration until one reaches the peak of cyclic existence. So, and these are all then developments of different levels of concentration. Included within these teachings will be some the Hindu how does it groups of Hindus, and then the groups known as the Drang Jempa, the Rigpa Jempa, and the different and so of course then the persons of smaller, medium, and greater capacity within the Buddhist version of these concentrations. And in the Jain tradition also there's presentations on development of concentration. 되베캄라 아니 지가 되베캄라 개발라 다 아니 가서데 다 레상에 이게 아니 레상에 게 오게 아니 가서데 다 가자 먼도다 다 레상에 게 가서데 다 가자 지가서 먼도 공바다 다 가자 지가서데 로다 가자 지기 녀손에 게다 먼도 공바다 데 개발지 용거로 데 이지미지 땡에서 고에게 말이야 땡에서 다 공만을 개발라 저발을 개발 딱 내버도 땡에서 거베도 끼고도 데데 이마에서 아니 감송게 가서 감송 그 안에 남샤 송게 되게 다 땡에서 개체 무슨 그래 개체 무슨 그래 데데 이마에서 투모 와스게 데데 땡에서 지다데 투모 와래 아니 투모 차 오들자 다들 다다다 당 디르마 다 셴네 두고베 좀 센데 다 셴네 두고베 좀 어디까지 어디까지 저 가서래 어디를 다까지 지나도 뭐 어디 다 개체 못 쓰는 거 도와 어디를 아니 나발은 시험 오래 어디를 근데 이마다 다다 뭐 셴네 두고베 좀 센다 셴네 그 미든 쇼방 봐 다봐 셴네 두고 좀 센들 자와래 대다 준주 깨내네 이네 땡에 전에 샤 셈네 나바 예미 녀모 체외 창내나 르다 셈네 엄바예 나바예 와 미중고서 And so, yes, generally speaking, to attain the desire realm, the meditative concentration is not counted as one of the key causes to attain that state. It is more dependent upon sound ethical conduct and so on, to develop that. However, when we speak of the higher realms, meaning form and formless realms, and within cyclic existence, definitely meditative concentration is a main component for the attainment of these states and the levels within these states. So the first verse and a half here are covering that first subheading of the reasoning behind why it is necessary to cultivate meditative mental quiescence or calm abiding.
So we read, having developed enthusiasm in this way, I should place my mind in concentration. For the person whose mind is distracted dwells between the fangs of disturbing conceptions. But through solitude of body and mind, no distractions will occur. 다 간제 딩에라 준주기 냠내 지다 준주 계단 따로 레로기 교연되게 송네 아니 레로디 생활도 마단전에 다 준주 아니 개발아 쪼에 서봐 계획에 아니 퉁겐 잔에 다 되게 깨투바 전에 다 대다 전에 대다 표상 공부라 아니 좀 준주 깨네 깨네네 다 이네 계획 미과라 제지고서 다 이디 계획 미과 계획 초지라 다 계획 로다 계획 초지라 다 간제 계획 그다 미외 유 미과데 아니 계획 가서다 다 가서 계획 미과라 아니 제직베 땡에질라 아니 냠바샤 로다 냠바샤 제고 그래서 냠바샤 돼서 다데 마샤와 이나 아니 셈네 나바 인웨사 간제 맞아 가서데 가서 남도 그 안에 가서데 지금 요아치 뭐 요바 인사 아니 셈 남바 예외 아니 뇽모게 아니 제세 두바지가 뇽모와데 제세 두바지들 빼자네 그래서 람파 야마 저사메게 청도보지라다 옵드가라 제세 레바 임바이나 근데 다다 싱글라 소바들 domla sowa nyo ki simjen leba ina ta taksa mege sol chabarwa wadele subade chana nena te nyudu joba kiwe ta dele yimba yinsa dele leba ina ane nyo le labu ka nyoba ke tugurwa so do jojo sa mege jel chunga ina taksa mege jel chunga joba kiwe so dele yinsa namyen ki bonga ta dele yinsa namyen ki shengwa do kibane nyomong kene ane nyomong ki shengwa do kibudesa ta kaja nyomong ko chokpa chigiresa gura kewe che do chokpa chigiresa tende yimbaza tendeleza wana namyan ganje ponchen lana kandese namyan pongolesna ane dunzeda kasa dunzeda semne debe namdoke emba yesa namba yengwa mijungo cheboche. And so here it's saying that, now that having developed enthusiasm, so what they are referring to is the recognition of and the overcoming of the main faults of enthusiasm, namely the triple aspect lazinesses that we have now abandoned, overcome, and that we have fully embraced this delighting in virtue, which is the mark of enthusiastic effort. And so it's saying, having done so, I should place my mind in concentration. And so here we have learned about, we have contemplated the enthusiastic effort. And now it is time to develop this equipoise of meditative stabilization single-pointedly on the object of virtue. And so it's here saying this is the job at hand. If we can't do this, then we are open to distraction. And that here it's painting this a very vivid image of the person who is distracted is open to being devoured by like a vicious being, such as imagining a lion or a tiger with their jaws wide open, and they're saying you are really just basically sitting within the jaws of a being like this, of the mental afflictions, and that you will be quickly destroyed. So it's painting this very, very drastic picture. So then it's asking, okay, so how is it then that we can get rid of distraction? How do we have to do? That's it's pointing to that. The first is that in order to the first part is abandoning desire for worldly activities that's related to the isolation of the body, and then
in relation to isolating of the mind, it's saying that to overcome mental proliferation as a way of overcoming distraction. 다만제 루틴질에 요 엄바데에 아니 셈든질에 요 가서 엄바데 고 그래서로다 루틴질에 엄바데 바이네 아니 루디 저 구조질에 대바 이나야 야 생빈 남도 까마도네 야 레와다 남도다 아니 레도가 남도다 만다기 차네 야 남도 온게 아니 땡에서 셈네 두고 말와 땡에서 셈네 두고 말아 와다 디자 텐데서 그래서 루틴제다 셈지 되베 남도 게로다 렌도 뭐 차대시 남도 소제서 엄바이 나바 영어 미중고서 And so, yes, it's saying that from the point of view of really settling the body, we must overcome these attachment to desire for worldly activities, of having all these desires and so on. And then also with regard to how the mind must be settled, that we must overcome and really get rid of all of these all this mental proliferation, superstition of constant desires and kind of thinking of expectations and so on, hopes and dreams, etc. And so you need to abandon those if you have to have any chance of cultivating meditative stabilization. 가서 루틴질의 요에 셈든질의 요에 다 개체 모르스 다디 교연 통제네 그러나 디 교연 통제네 아니 델이 요구 그랬을 때 안데 아니 영화 미중었을 때 제바이나 아니 영화도 연구 말했어 영화에서 출연의 용어대 개념보다 랑기 루이데다 셈디因为 상황도 마다에 들어도 因为 상황도 마다에 And so here it's going to implore us to see the faults of such distraction with regard to what is disturbing the mind, what is disturbing the body, to see those and then to overcome and to abandon those types of distraction. And when it talks about, isolation of body, isolation of mind, it's not referring to anything external here, but this is an internal training that is going on, whereby we are working mentally to isolate ourselves from distraction. So the second of these outline subheadings was to overcome or abandon anything that was inconducive to the development of mental quiescence. And we look at the second half of verse number 2, which says, "Therefore I should forsake the worldly life and completely discard distorted conceptions." 아니 가서데 셈 엄발 네트고 요마로 셈 엄베 타서 되게 넘버 똑같아 용수 또 자고 샤고 오자 And so here, again, outlining that to develop the physical isolation, we need to abandon this kind of dependence or this attachment to absorption in worldly affairs, so chasing after money and wealth and so on, and all of that which
can get us absorbed into this world. And the means by which we can establish mental isolation is to completely abandon these mental proliferation, or this overthinking things, kind of, as it says here, distorted conceptions. 그래, 다 뭐죠? 저기 땡에제 내마다 그 거미에 배줘서 그 지금 요마다 이내 뭐죠? 검 준비 있잖아. 샘시한 때문에 또 추스면 때문에 간가 저기 되배 넘은 거 저기도 수다티로 렉처 근데 지금 봐 샘이네. 디제도 되게 온거 용어 되기도 다디 디 상황도 당와이나 아니 교육 연구 지나다 뭐도 되봐래. 랑수 용어 되게 대 이내양 강투도 그디 가서도 디 샤완도 마줘야 탑시 제티 로디 샤완도 마줘야 아니 검자기나 갈리 아니 랑게 디 가서도 마디 가서도 데 가서도 되베 딱 가서다 가서다 지금 샤바 락바 디게 돼 아니 마 지금 마 팀베 마 팀네 아니 지금 마 팀전에 디 제례 숙심은 많이 탑시자마 이제 팀네 아니 이게 시작받은 것도 주네 디 돈에 아니 미벌 마 샤투에 삼당국이 있어래 삼당국이 있어래 바샤바라 바디가 상에 샤제 아니 검 작은 사람 내 도움도 샤바라 바디가 중부 젠데는 검 작은 사람 다 소소 미과 쪽네 아니 디 가서데 근데 디 가서다 샤바라 바디가 답변에 수 가서데 다 가서데 다 가서 그래서 다 저기 미다 나다 제다 다 가져 류기 시작하다 다 가져 지가 소리야 수다들로 길라네 같이 모두 조긴 게 시작하게 동체긴 게 시작하게 걸리 마트 맞잖아 뭐 이제 마 일찍을 찍다 마팀 전에 마저 발은 예춘 마 이제 전 아니 이게 시작하던 것도 다 이게 시작한 것도 좋아도 좀제 삼았다 그래서 시작하라고 단대 되줄라 미기 시작하다 나이 시작하다 제 시작하다 저 김생 고고요 말고 유의 태워도 남자练것도 아니 유마 태반에 야 소들로 남자 차온 것도 다지 선 남자 주주것도 다 이게 시작하다 김생 삼았다는 김생 삼았다는데 아니 시작하다 또 마지 숙성부시라 마주에 시켜 아니 맞는데 저는 김생 양도 삼았다는 미국 가린들라 좀 양도 삼들자 아니 수다대로 레자게 단데 샤바라고 되게 돼 강투도 가 찍을 찍템절 마 팀절 마 바라녀서 삼사자 아니 이게 샤바된 것도 저디 좀자 삼로단 이데 저는 안치 종이 종 숨종 갈리 저는 아니 거지 또 미국 가라 샘도 네트워크라 텐데 편도 연구해서 편도 연구해서 다들 보자 검자기라 샤바가 중국이 샤 검자든 유튜브 대마도 같이 그래서 먼저 대바 인사 대응에 그래서 대바 인바 인사 아니 되게 샤바트가 좀 무섭지 않아. 단지 그때는 내줄로 가려면 니 세트도 좀 무섭지 않아. So yes, the main obstacle really to developing meditative stabilization is initially going to be our attachment to the objects of the senses. And so here it's important to see the fault in this. These are desires of the senses, yes, but the idea is that we must not fall under their control. And so it's a way of really managing really what the mind, the mental consciousness is going to focus on. And so this is initially what we need to begin. And so we're talking about initially this focus on the objects of the senses. We're talking about what we see, what we hear, what we smell, what we taste, what we touch. These are coarse conceptions, and that here we need to slowly move beyond these coarse conceptions and get down into the mental consciousness. And
here, if we have, if we're operating at the course level, really, we can't really meditate at all. It's not really counted as meditation. We have to slowly reduce the influence of these sense consciousnesses, and that the objects to which they are drawn, and to dissolve them like slowly as they reduce in kind of in clarity, reduce in power, and to move into the mental consciousness. Now, whereas the coarse consciousness of the senses need no reasoning to rise and to exert their influence on our attention, the mental consciousness requires a reasoning to be able to remain there, to remain focused at whatever we're focused on mentally. And so here it's kind of important that we engage in the process of reflecting on that reasoning. And the more we familiarize with, the more we embrace, the more we commit to that reasoning, the more readily we will be able to reach this mental consciousness quickly when we sit in meditation. And so, this is not going to happen immediately. We again have to build up the habit of trying once, twice, etc., more and more and more sessions. And slowly, we will find that within the realm of mental consciousness, we will have the capacity to stay focused on what we have chosen to focus on. And again, to draw the distinction here between, of course, sleeping and waking. When we are asleep, we don't have that influence of the coarse levels of the senses. But you will have noticed, as soon as you wake, then the mind is, as it were, dominated by the objects of the senses. And so again, we have to move beyond that into the more subtle level of mental consciousness. 검 잡아갈 검 다다 뭐 미과 다다 좀 뭐에 돼 비운데 되래 다 간자 지당 어저 남도 나 줘봐지 요래 뒤 자리 야단 버려 안 뒤가 안 될다 지금 대배 묘모인데 딱 그저 그 소리 그 소리다 저기 대배게 딱 유long 지금 그 샤바티게 중부시우 대der 저 중부시우 대der 아니 남자 셈용 정도 남자 셈용 정도 다디 마 이제 전 숙소다 다 얘기 아니 삼로스탄 이 상황도 마다에 이 숙소도 다 아니 마 팀스 삼자 빅버전 마 팀스 삼자 마 이제 전 니코나 신저 이제 마 팀스 삼자 전 아니 저기 어디는 마트 디추 디 국업 마트에 소잖아 딜로 국업 되게 매아 삼자 국업 마트에 삼로탄 아니 딜에 아니 금전 삼로탄 온데 아니 딜에게 가서데 디 가서데 되야라 론체게 아니 샤바티게 또 누가 좀 주로 금전 삼로탄도 그 되야라 론체게 샤바티게 가서데 오mon가 되게 샤바티게 가서데 디 금전 고요 말에 금전 삼로탄도 그것도 좀 어디 제대 누가 도와줘 금전 삼로탄 엔디 간들 저 이게 샤바티 아니 미바도 파 정도 받잖아 파 정도 받지 미국당 뭐 차도 받지 차와 되는 강도도 파 정도 받지 강도도 파 정도 받지 Yeah, so we can see here really how when it comes to trying to meditate, we very quickly see to what extent we fall quickly and very thoroughly under the influence of the objects of the senses. Whether it's the that sense object seems to arise like very bright and very clear, and immediately the mind is completely taken by it, as it were, and we are distracted. And so it could be mental affliction, could be the object of the senses. All of these kind of distorted conceptions take us away from what we want to focus on. And it's kind of like
so it's kind of like we need to have a very definite sort of countermeasure, a very definite plan of action to really deal with this, to avoid this occurring. And so the initial thing is to really try to lessen the impact of the as in the invasion of these objects of the senses. And it's the process of which you're almost bringing yourself to almost like a sleep level where you are dissolving that kind of powerful influence of whatever is coming in through the eyes, the ears, the nose, the tongue, the body, etc., and trying to bring it down to just the focusing the mental image in your mind. And that it's very, very important that we constantly, notice when the distraction happens so that we learn how not to give opportunity to the distraction that's so very, very much available from the objects of the senses, and then to begin the process of reasoning ourselves into the meditative stabilization. This reasoning will start again to kick in, again to kind of be a preventative measure for a distraction. And we start to actually, as it were, stealing the power of the objects of the senses. We slowly disempower them from distracting us. So we need then to try to, as much as we can, sustain a focus on what the chosen object is in our mind, and that's going to be difficult, and that requires tremendous habituation, but we keep giving our best. The quality is what's important, and we keep doing our best every time we reach that point of where we actually can focus on the object. 어디를 다 가제 당가라도 계획치치도 되래 되는 차바디래 다디 가서 가서 되는 론적에 셔바더라 봐 슈처부 요와자 다디 마 니버 주주도 다디 배 딜레 돈라 마테베 디 유디돌라 아니 유기 상와도 마토바 제도 마 인데 전 어디를 전 마칼리칼리칼리 마 슈처디 셔바도 마 중부 요바데 아니 슈충도 슈도 중부 시다메 어전 시다 낭메 소 저거 디 초라 돈라마 지금 소르체 디 칸 돈라마 쪽도 소지 바 디체도나 제토바이나 아니 곰데 도 스타트 조야 저와디 요르바 요르바 어디를 다디자 다 니바 셴네게 미든 쪽방발라 니자 지den게 돈지소 방와다 친절하지 남도 방바 오사 당불라 다 당보데 지den게서 지den게 돈지소 방바들라 니체는 지den라 처베 거서도 주 뭐송아 대지다 방에 추유제 방에 추유제 삽제 니체 So yes, that definitely the attachment to the objects of desire is the biggest distraction in terms of trying to develop concentration. And here it's to recognize that as a fault initially, to really know this and to slowly and surely but starve the objects of the desire of attention, of your attention. That's really, really important to say. This is a gradual process. We've seen the main issue, and I am putting this in place in order to deal with it. So the more we can starve the objects of desire, then we have more attention to give to what we want to focus on, and that developing that's more, and then our concentration, our meditation, in fact, will improve more and more and more. So we're looking at then the next outline is the abandoning of all of which is inconducive to developing a meditative stabilization, or sorry, mental quiescence. And here is this is two subheadings in itself. That is, first of all, abandoning the worldly activities
etc., and abandoning mistaken or distorted conceptions. And with regard to the first, there's two, again, subheadings, and that is really recognizing the cause of our attachment to world and the worldly things. And then the second of those subheadings is how we set about abandoning after. And so the root text in the first Zawadi, you know. 라 타와데 자카다치 카사다 직된 라 차베 중고 송아들 자왈레 차베 치당 니에솔라 아니 세베 직된 미본데스. And so, yes, then with regard to the recognizing the cause of our attachment to the world is the start of verse number 3, which says, worldly life is not forsaken because of attachment to people and due to craving for material gain and the like. 로다 딜라 나셈젤라 차베 치다 로다 랑다 랑게 녀라 소발라 차바 차베 치다 아니 치에서 치녀바 로다 친낭 셈젤라 차바 치다 치녀바 당 구딜라 차바 로다 가르제 로다 이거서 균노랑젤라 소바다 아니 딜라 지금 디 거서데 아니 구셔다 지구라 소바다 다가제 담년달라 소발라 다 디게라 다까지 직된 취재되게 용되게 그러다 소발라 세베 직된 기셔바 미포라티 딜레 차베 온게 아니 된데게 셔바티 온게 아니 콜레 타마도 직도 콜레 타마도다 직된 미포테스 아니 이러다 직된 미포테스 오다가 거의 또 로다 가서대 다 된데를 때는 아니 토스제네 와 남에게 봐도 다 콜되게 요르다 가서대 다 직den기 셔바 데 아니 셴 다들 청네 아니 콜레 타토 중고요 무슨 미포테 다 자주 선반나게 델레돈 디 괜신 딜레 괜신 아니 자주 선반 선주 선배 아니 셴베 규대다 뭐son다 다 데데 셴바데 가서 오 란친질레 용구도 다지 머리 빨레 용구도 로 란친질라 때네 착당 온게 아니 란다 셴스 야와 쳔구도 로 딜레 때네 아니 가서데 딜레 때네 란조라 착바 셴조라 다we 온게 아니 가서데 뇨모라 구겁라 디 아니 디 셴완도 전 아니 나초바지 산에 다 아니 과는 하더라다 직된 그 동안 나서가지고 용주고도 와다된 것은 자주 셈에 디 셈에 중고선에 될 시엔되게 될 차대 되는 마당 그 규대 뭐선에 아니 디 방그레스 방월 자고 그래서 방그레 뭐선에 방월 자고서 디 방월 주그레스. And so here saying internally, this refers to attachment to sentient beings, and externally, it's this desire we have for attachment to materials or even appreciation or respect again from others. And so it's all of that which is kind of a clinging related to cyclic existence that is not abandoned and therefore remains as a major distraction for us. And that it's all included within what we know as the 8 worldly concerns, all these issues that keep us firmly rooted within a cyclic existence and at play right up to through the desire realm, the form realm, right up to the peak of cyclic existence. And so that it's saying also here that those bodhisattvas who have cultivated the mind of enlightenment are fully cognizant of this. They are fully aware of this, and they see how this plays out in the self-cherishing attitude and the that kind of a constantly attached to one's own side, one's own intentions,
one's own, company and so on, and then how that prevents us from cherishing others, the main objective of that exchange of self and other. That all of this is down to some level of in attachment, because there's such a varied objects of attachment. And then the Bodhisattva sees how there's such a varied karmas that are accumulated based on that kind of motivation, which keeps one in cyclic existence. And they have, recognizing this, have abandoned it, and they're kind of have no more part, no more, how do you say, investment in such clinging. 다 지dengi shemba de geju do tene taj ma ju ji do ta gese jani chembo de janju sama de shembe ju mo sin gure kase gese danji ngwe su ne ane bangres pa cha wo ta da ni ba de ji da pon ye chui la xi chen ane pon ye chui la xi nyembo ngwe so wa nyembo gebe ta du zi ni mi yo ba de be pen wo de je chen subject da ka je xi chen subject xi chen da or subject xi chen. And so then the second outline is that how then to affect such abandonment of that kind of attachment. This has 4 subheadings. The first is, recognizing, first of all, the antidote to it, and then the means by which one can generate that antidote. Then focusing on the fault of worldly activities, and fourthly, the benefits of establishing isolation. Raison. Raison. What the legend that the subject that nyembo ngoswa de la ni chene chaba pon damba an chaba pon jege nyemi ngoswa wo sem an dambo chaba pon damba de la zawale dewe de da yongba la kebe de da cheba jas. So the first of these, that is the recognizing the antidote, has two points. First is an instruction on abandoning attachment, and the second is the recognizing the antidote that can abandon attachment. And then this is dealt with in the second half of verse number 3. Therefore, I should entirely forsake these things, for this is the way in which the wise behave. Nyomo power to be as a the Nyomo the Gwenji Yoba Zata, Nyomo power Gene, the Yabani Gente Debe, and China Chisemja Nang Takajote Nigula Sobara, Nigula Sobala, the Kaja Nigula Sobala, Seba Data, Yonso power chattes, that data Seba Yonso, and power chegos, then the Langdola Keba Imana Kebe, one and that they get the Panto Young Rescue data and Cheber Chawosa. And so it's saying here that therefore one needs to, in order to abandon the mental afflictions that what really needs abandoning, we should completely abandon the objects of craving, both internal and external. And so to recognize them, these desires that lead to craving and attachment, we need to completely abandon them. Indeed, as it says here, those who are the wise or the expert, those who have able to take up that which needs to be taken up and have abandoned that which needs to be abandoned. And we will hear more about this later. 다 니바 차바 본제가 니보 ngoswa들 차바 본제가 니보 ngoswa들 자왈레 시네라도 데벨 하던 거 녀모 넘버 줘봐 시제 도마 시네 제자 대안에 지된 차바 메바 응게 줍스.
Then the second of these points is the recognition of the antidote, which can affect an abandonment of attachment from the root text, verse number 4. Having understood that disturbing conceptions are completely overcome by superior insight endowed with calm abiding, first of all, I should search for calm abiding. This is achieved through the genuine joy of those unattached to worldly life. 니바 차고 본적이 니뭐 무슨 들었다 어디랬잖아. 다 셴네 단데베 로다 셈네베 탑kul라 때나 다 셴네 tum네 셴네 랍도 데베 뎀바데 데다 셴네 디 데도 셴네 뎀바데 데 숭데 데베 아니 춘인 것음도 또네 다 셴네 디 셴네게 시된 전에 아니 춘이 또 되게 저라 돈이 또 되게 춘이 죽으라신 해봐 예배 시럽게 춘이 무슨기에서 또 무슨기 또배 아니 한동데 개발이나 아니 디 녀모 사변데 제발은 자원에 뽑았지 그래서 자원데 제발 아니 자원에다 빵그래 넘버 좀 봐서 자원에 넘버 좀 봐지 그래 제발인데 대다 셔봐 디 하고 받치네 셔봐 챘네서 다 가지고 그랬으나 다 된대 임바 인자 다 되게 주변에 시래 디가서데 돈이 더 베셔라들 때데 내가 이내 돈인 것으로 또 원래 셴네면은 타본도 같은데서 셴네라 때네 지구도 와 데네자 근데 토마 셴네 제자 때데 임바 인자 미 돈이 것으로 더 베셔라게 체도래 디게발라 셴네 마토발라 타메반서 아니 당보 셴네 게바지 그래 셴네 제와 자대 So it's here saying that then one must have this combination of the mental quiescence or calm abiding, as it is in conjunction with the special insight that realizes the true nature of reality directly. This is very, very important that these kind of combine together. And in this way, they not only overcome mental affliction, but can uproot from the very seed the mental afflictions and completely destroy them. So it's very, very important that we understand this. And so from the outset, as we have been saying, to cultivate this mental quiescence or calm abiding at the outset, it's very, very important. And that if we do not, it's very, very important that we do this, and then we can have the power of mind really to realize the true nature of reality directly. 직dengi lu longju da shene dia ani gaso de 직dengi lu longju sola chakba jina shene ke dugu yo mare tene inzane chakba meba la ngobal kawar tupki se chakba meba la tene de kawe tupki shenje ma ino so da chakba meba la 직dengi da gaso de lu longju la soba dige ke ani la chakba shangwa de majuba tela ngombar kawe tupji shenje ba yero tende ngombar kawe tigige ne tuptu ba yasta ngombar kawa sanata sa rabdo kawa topke sa tangbo toptuke tende chige ane tuptu ba yasta kawa tupki shenje ba yino sa ane tende tuptuke kasada kasode namle ma jinga jina tuptu ku mares shenje ba yino shaba wacha rota sa rabdo kawa toptuna toni ngosu tobe shena tobu yorwa otere di yuandian tong ne di jesu jugen de zu du tu de xian tu ma de service su gui se Well, it's pointing out that yes, from the outset, one must search for that mental quiescence, and if one is at the outset does not establish mental quiescence, then it is inconceivable or impossible to develop this special insight that really can cut through and realize emptiness directly.
And so therefore, it is that one must achieve to the genuine joy, as it says here, of those unattached to worldly life, and to set out to achieve meditative quiescence or mental quiescence from the outset. And furthermore, it's saying that there is no alternative practice that could establish this. So it is the establishment of mental quiescence that can give rise to a special insight that has been spoken of here, and there is no alternative to that. What 그래서 류롱제 대 고마를 쓰고 요 말다. 그래서 최초에 통계 류롱제 고고요. 류랑이 류면에 되게 요 말에. 아니 가서 대 랑을 사야 통에 통계 되서 맨에 되게 다 될라 착바 되게 아니 괜지 그래 쓰고요래. 이 착바 되게 아니 류롱제 님부들 렌 두고 말해. 류라 착나 류기 님부 렌 두고 말해. 그러나 빠는 것도 된적을 류된데 아니 자 전부 제의 가서 산제 고마 주도가 누가 요건 지바 인자 아니 누가 요건 지바 인자 아니 된적을 류된 자 전부 다 된적을 류된디 니네 들에 차바이나 아니 산제 고마 토베리 계획지그래 산제 고마 토 맞아다 대 계획지가 맞아다 개와치만 먼저 고마 토베리 계획지그래 창수나 되게 미진닝부 렌 두고면 도와 이내 된적을 류된 고고요래 류 고고요래 그러와 가서 대 셈제 고고요래 셈제면은 인지께서 유매와 셈제면은 셈제 탐절의 팬통과 산제 고마 줍사고 유요마르와 셈제 고고요래 이내 셈제를 참바디 교열해 그 예와 제신고도 와 류롱주 균노롱주 고고요래 이내 균노롱주 차바이나 균노롱주 닝부 렌 두고 말이야 딱 가서 단다디 예와 제신고도야 거기에 예와의 체마서나 아니야 가서데 고알로바체 내가 여러와 류고고여 롱주고고여 얘나 류다 롱주를 차나 겨래 차나 가르스라 니불레 도고 말해 니불레 마다 뒤에 고추고 말해 등어도 시험 받고도 So it says here that yes, we must lose attachment to the body, lose attachment to the objects of use that we make use of, and so on. But what's being important to distinguish here is that we do not give up our body. We do not give up the objects of use. We actually give up the attachment to same. It's very important to make this distinction because without it, we cannot actually obtain the essence of this life. And so it's kind of an attachment, which is the main obstacle to our being able to attain the essence of this life. So we have established that, upon attainment of a human existence, particularly a precious human existence with the leisures and endowments, what it is really saying is that we have a potential to attain enlightenment, and that if we have that potential, then we must also initially recognize that any attachment that we have to body, to the objects of use, to anything else, is going to act as a major obstacle to that attainment of enlightenment, to that goal. And so it's very, very important that, one is able to make the distinction that, of course, sentient beings are necessary. We cannot develop the path without sentient beings. Of course, a body is necessary. Of course, certain objects of use for that life are necessary. But we must make the distinction that, yes, they are necessary, but that any attachment to them is counterproductive to our goal of attaining enlightenment, and it is counted as a mistaken conception. And so we must get this right, make this distinction very, very clearly. 착바디 두드 찍바래 그래 착수나 아니 초라 당시에도 마착나 프레셔스래 착수나 두 쇠바다 임부 매버 수시하기도 Oh, it's like you're saying,
attachment is like poison. It's that which poisons everything. Without attachment, any object is precious. All right. With attachment, it is actually destroyed into that which is poisonous. And let's leave it there for today. So again, to bring our minds to focus on the Guru Manindra in the space in front. So again, to bring our mind to focus that, to meditate. And also to regenerate that sense of pure faith, a faith of conviction and manifest faith. So focusing on all sentient beings with compassion, focusing on the Guru Manindra with this sense of pure faith, manifest faith, and the faith of conviction. To liberate all sentient beings and bring them to that state of enlightenment, I really must attain that sense of enlightenment myself. It's something I must quickly strive to do as much as I can. Please bless me to make this so. 밤지라 교수 선생님이 지원을 이게 밤지 교수 밤 요소 교발에 아니 가서래 다 같이 빼마다 맞아 봐시 교수 삼사체 친한 거 조건에서 유단 두바 두상 요마에서 코다 줘봐 공부하셔 된대 예배게 로데 아니 이게 홍지 홍 요소 교발에 아니 빼마다 맞아 배던도 님의 경우 약화 교수 삼사체 와다 라완의 두바면 다 때는 두발에 왜매래 다 때는 두바 인상 다 산제 공부하서 문에 두기도 두에 요바다 두에 요바자 마도다 가네티 때는 유자 심자 탐제거도 산제 공부 뇨니도 두바치기 삼사제 공부하셔 안 때데 예배 로데 두바데 아니 이게 아시죠 아용서 주발레다 님의 경고기 때도 다의 경우 약화와 교수서 네 반대자에 라마를 보자 다게 지워버려 가지고 구조 투정 못해서 순대장 담배 가서 패 니베 가서 슈 수배가 때려서 산제 공부마도 그때 저다 야고 슈 가지고 에 야라도 보면 되다 저거 피 어쩌자 And so we reflect on the renunciation, knowing how, within cyclic existence, there is no possibility of gaining any genuine, long-lasting happiness. And so we gain that sense of definite emergence and to attain liberation from this state of suffering. And so this brings forth the syllable BAM, which is completely clear in our minds, and that transforms into the lotus mandala seat on our crown. And then to reflect on how all inner and outer phenomena lack any objective existence. They are merely imputed. And maintaining a single-pointed focus on that, it brings forth the syllable hung, which transforms into the sun mandala seat on our crown. And then understanding that because phenomena lack any objective existence, they arise in dependence, and how this is a real kind of revelation, really, that we understand now, and that it is certainly possible to lay down all the causes that would lead to the result of the state of enlightenment. So I can, with renewed confidence, aspire to attain enlightenment for the benefit of all sentient beings, which is symbolized by the syllable A, which transforms into the moon mandala seat on my crown. And then I utter the invocation verse thrice. O glorious and precious root Guru, come take your lotus and moon seat placed here on my crown. Keep me safe in your kindness. Bestow on me the attainments of body, speech, and mind. And then
that the first recitation, the Guru Manindra moves from the merit field in front. With the end of the second recitation, comes to our pre-prepared seat on the crown. And at the end of the third recitation, we have that beautiful certainty that the Guru Manindra will remain until we attain the state of enlightenment. We pause to rejoice at this point before offering the 7 limbs of practice and the mandala offering. 양조 예종 공부 양조 시주죠. 안데는 예배 로데 아니 가서데 이 랑이 이게 밤질을 줘서 삼사죠. 밤 요소 줘발 뼈마 담제 질을 줘서 삼사죠. 아니 지난 거 조건에 유된 좀 두장 말 크다 주바 공부시. 근데 이게 홍질을 줘서 홍 요소 주면 님의 증거냐 거 줘서 왔다 라완에 마주바 이나다 다 때내 주하면도 조사요 말이야. 다 진짜 아니 다 산제 공부하시게 문에 고주시도 과서는 규도가 규 여바지 뭐 주고도 규 여바는 대부 여바다 다 되면 싸워라 왔다 된대 인바인사 왔다 된대 좀 여바지 뭐 좀 주고도 삼사는 섬제 탐제기도 산제 공부 유언이도 주바지기 어 주바지기 산사 공부시 왔는데 예벨로데 이게 아치라주 아용소 주발에 다외진 거 약하고 주스 반대잖아 너무는 뭐지 다게 인걸 빼면 되죠 거리서 고소도 용으로 쓰는데 저발 때는 아니 왜 그러지 저 라마 두배 온 거대 아니 랑게 집어내 맞잖아 아니 마 전전에 아니 랑게 닝게 요소 빼마다면 갈 쇼소 삼사자 담배 가서 쇼 배 니바 가서 쇼 수배 때는 산제 고마마도 맞춰서 다 야고 쉬고 좀 소서 되네 빼마다 맞게 받 가존나 닝 대단히 대대도 도지가고 생각과 제가 제 하게 뒤 타고도 또 아니 어머니 마음을 소스를 무슨 거 거되게 스코바셨대네 제도 잠에서 엄마 알아봤잖아 뒤때는 거되게 되네 된데가 나 엄마 예담을 해도 마셔만나요 소스는 나도 거되게 아니 랑게 어디에 고마셔 And so then we again reflect on renunciation, how this reality that we are in is in the nature of suffering, how we cannot aspire to any genuine happiness, and the wish to gain liberation from that brings forth the syllable BAM, which transforms into a lotus mandala seat at our heart center. And again, how we understand all inner and outer phenomena to lack any objective existence, to even at the atomical level, to merely be imputed. And so this brings forth the syllable hung, which transforms into the sun mandala seat at our heart center. And again, how this lacking any self-empowerment or objective existence actually really validates the whole cause and effect relationship, and how therefore the causes to attain enlightenment, which are outlined, are seen as eminently possible, and that with the establishment of those causes we can not only have every hope but the certainty of attaining those results. And therefore, we, with renewed confidence, vow to attain the state of enlightenment in order to benefit all living beings, which transforms into the syllable A, which again transforms into the moon mandala seat at our heart center. The invocation verse again to invite the Guru Manindra on our crown down to our pre-prepared seat at the heart. O glorious and precious root Guru, come take your lotus and moon seat placed here at my heart. Keep me safe in your kindness. Bestow on me the attainments of body, speech, and mind. At the end of the first recitation, the Guru Manindra moves down through the crown chakra into the central channel. At the end of the second, arrives at our pre-prepared seat at the heart, and at the end of the third, again, we have that certainty that the Guru Manindra will remain until we attain the state of enlightenment. Now the petals of the lotus fold over and are sealed at their tips by a white 5-pronged Vajra. And that package is surrounded by initially the name mantra of Shakyamuni Buddha in a clockwise direction, the mantra of Manjushri in an anti-clockwise direction, and the mantra of dependent arising in a clockwise direction.
그다 랑이 니고 요새 라마 투병 뭐 내봐디 아니 구송토래 외세트나 랑이 집어네 간대고 발라 외세트 발라더나 토마메 디바데 마지 개와도야 다 간자 지금 소아지고 마저 미상어서 주연 담아 측정 간자 나선도서 로다서 다 간자 집에 하나 마다 봐 란전 하나 마다 봐 내가 간데스나 세티엄 생각마 땡어 토마메서 디바데 마지 자쳐서 섬사차 아니 당연히 저거 소다 도바다 거 자주스면 라와다 거 상하다 제다 거 파다 말라 뭐 저보다 로벨 조성 구조설은 내기 봐 담배 쳐봐 법의 균들을 구하다 심절은 내벨 내지 또나 토레도 탑에 계속 구하다 예선 예동 소치지 봐 장지 다소 섬사자 아니 안 당연히 최주벨 루이데 다가자지 루기 나자 생그 동해라 가리네 시와자소 섬사자 당연히 자롱 딜레卷这个的马掌就是靠嘛那个靠鸟巴掌자롱 딜레卷的장 자, 하도도다 뉴도 산제 토발라 아노卷체체데 타메 나세 임바다 타메 나제卷的 장 가난 산제 다발라 자 바지 차도 야고 시우 중수 선을 가고 And then from this, then light rays begin to emanate from the Guru Manindra at our heart center, permeating through every cell of our body, and affecting a thorough purification of all of our negativities and obscurations that we have accumulated since beginningless time, including the 10 non-virtues and all of the naturally occurring negativities and all those actions proscribed by the Buddha, all negativities that we have accumulated in this life and the one previous to this and the one previous to that, going right back to beginningless time and countless lifetimes, and all of the infractions and downfalls related to the Pratimoksha, the Bodhisattva, and the Tantric vows, all of the disrespect that we have shown from to our parents right up to our gurus, all instances where we have injured bodhisattvas and Arya beings and caused a split in the Sangha or abandoned the Dharma in so many different ways, and then all of the negativities that have led to any physical impairment or mental impairment that will compromise our spiritual practice, and all of the imbalances in the four elements or the channels, winds and drops in the body are realigned and rebalanced. And all of what is bounds to the major obstacle to our being able to attain enlightenment quickly, namely ordinary appearance, is now swapped for pure appearance. 랑게 신도 저 롱디 니랭자 라마샤자 팅게 어느 꾸데 렌제 지겐치나 랑게 류데 라마샤게서 꾸르 랑게 신도 저 셈데 니랭자 라마샤게서 투데 렌제 지겐치 소세 셈데 라마샤게 팅게 투르 주스 랑게 롱아이서 라마샤게서 구송동고 예메 주스 섬사 디 대와데 대외 동바데 대도 뉴스메 이시께서 섬사 라마샤게서 이제 구송동고 예메 좀 나라라 심해 봤어 디 두갈래 그래 다가자 왜세 빠도매 버튼에 심지어 탐자를 봐 심지어 탐자자 아니 라마 두배 한번 고소던 거 예매 줘서 대단 내자가 내대 내 의견 타지 라마 셔자 생각이 다음에 시도 줘서 섬서 오다 심지어 탐자가 돈도 산재 고마운 뚝 심지어 탐자 산재가 살아 거기 있어 다 니만 되는 거 줘서 다 야고 쉬우 중소 선 가고 오다 심지어 탐자 산재가 살아 거봐 대체도 소소 개와가 주고 대두근 소소의 제바가 유대의 주고서 뒤장여 말에 코다 주고가 디 대화대 대외 동바 대도니스면 이시 계속 선남자. And so then through the combination of my own most subtle wind acting as the substantial cause, together with the body of the Buddha acting as the cooperative conditions, my own body is transformed into the enlightened body of a Buddha. And through the combination of my own most subtle mind or consciousness acting as the substantial cause, together with the mind of the Buddha acting as the cooperative conditions, my own mind is now transformed into the enlightened mind of a Buddha. Now I see my own body, speech, and mind as inseparable from the body, speech, and mind of a Buddha. This is something I completely rejoice in. This produces a sense of bliss which combines with voidness, and I abide in the wisdom of non-dual bliss and voidness.
The place that I am in also is transformed of all fault and becomes the enlightened abode of a Buddha. Then, seeing myself as a fully enlightened being, something also a person who's a being who is lacking any inherent existence, I send out countless rays of light equal in number to all of the sentient beings and all the realms of existence. And as these light rays dissolve into them, they spontaneously arise as fully enlightened beings. The places that they have been in are transformed also and become Buddha realms. Again, I rejoice at what has just occurred. I see now I have fulfilled the purpose of self and sentient beings and leading all sentient beings to this state of enlightenment. Uh, I see also how this act of leading all sentient beings to the state of enlightenment, the virtue that has facilitated this, and myself as the agent of that virtue, are completely lacking in any objective existence, merely imputed by thought. This then produces a sense of bliss which combines with voidness, and I abide in the wisdom of non-dual bliss and voidness. 지금 뭐가 이제 정문에 걸어 된데 내려고 요마데 이내야 단단데 삼로 땅원에 진짜 문에 걸어 뇨도 주에 줄을 주어쇼 소들 아니 디체도 다 소소 산제 고마토고 디체도 전주서 돈이도 베시라가 냠내죠 다 그래서 제고도 슬라바이나 아니 랑게 도나 사나 토나 다 간제 지금 내단 근데 쳐봐 이나야 아니 루안 지금 내단 근데 쳐봐 이나야 아니 디 전주서도 돈이도 베시라 계획에 튕겨라 자토바 이나 오 다데 고갑지도 통계를 자해 고급도 아니 먼저 잠바데 시신거 손은 통계를 짜도 받지기 삼사 어디네 공부 시에는 어디네 공부 시에 어디네 배봤다 어디네 체 And so, of course, I know I am operating at the level of imagination and aspiration here. Of course, nothing occurs as simply as that. But I will, in my dedication now, firmly resolve again and again to, as quickly as possible, turn this from something which is artificial into something which is genuine. And that means really to attain the state of enlightenment for the benefit of all sentient beings. And of course, I know what is the main causes for doing that is to develop the mind of enlightenment and the wisdom realizing emptiness. And so I readdress and revow to use every single opportunity, no matter what the situation is, to see everything as simply a new opportunity for me to enhance this mind of enlightenment, to deepen and broaden this understanding of emptiness, and that I employ my mindfulness and my alertness in the course of being able to do this, to recognize the opportunity and also in every sense to seize every opportunity. Yin yo du da lai mo san ge ru gyur ne do che ma de sa la gu sho Chan Sem jo Rinpoche Ma Ma ge Ge pa Pa na ma Na ge yo je Ge 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 ba nya ba me Me ba Ka ya Yang go ne Ne go Gong do be Gu wa ra Ga jo Sho do ne Doni ta wa Dao re mo je Rinpoche ma Ma ge Ke pa na Pa ma ge Na Ge yo je Go ge Ge ba pa nya nyang ba me pa me ba pa ya yang go ne ne go gong do pe du pe wa wa yo sho na ne ra ma ve wei pa ko ve wei shi xin ma kam do de pe pen da dang de wa wa ma ma le zhong lu zhong wen wei ne
见了别王天天家作业，下边地点把天就了，结爱灭爱灭爱结爱灭，结爱结爱结爱灭爱结，结爱灭爱结灭，我们家别呀。爱结爱结别，不结爱多高吧，我三战别，原来做完的。没有没有结爱别，结爱结没有结。Dream Kempe Wong Po Jam Pel Yang Gong Chen Kempe Tzu Ken Song Ta Pa Lo Sang Drai Ben Shab Lo So Wa De Wei Chen Chen Resi Dream Can Pei Wong Po Jang Pen Yang Gong Chen Can Pei Tzu Ken Song Ta Pa Lo Sang Drai Pe Sha Lo So De. You are Avalokiteshvara, a great treasure of compassion, not aimed at true existence, and Manjushri, master of flawless wisdom, as well as Vajrapani, destroyer of hordes of demons without exception, Tsongkhapa, a crown jewel of the sages of the land of snows, Losang Drakpa, at your feet I make requests. Well, thank you. That's all. Thank you, everybody.